Hi all of you. Once again welcome back to our class. Today discuss going about the Poisson ratio and strain energy. The topic is mechanical properties of solids. The strain energy is a very most important in IP, TS and AP. ఓకే, ఇది 4 మార్కుల క్వశ్చన్కి మనకి ఏపీలో కానీ టీఎస్లో కానీ రావడం రేర్గా రావడం జరుగుతుంది. నౌ డిస్కస్ అబౌట్ ద స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ. వాట్ ఈస్ ద స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ? ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ. ఆఫ్టర్ దట్ we will discuss about the Poisson ratio, the ratio of the units and dimensions of the Poisson ratio, okay, etc. Now first of all, strain energy statement. The energy stored in a body due to its deformation is called as a strain energy. Once again, the energy stored in a body due to its deformation is called strain energy, or leda the work done by the force is stored in a body in form of the elastic potential energy. This elastic potential energy is called as here strain energy. Okay, now first of all, strain energy statement. Strain energy. Strain energy statement. First of all, the energy stored stored in a body due to its deformation is called as strain energy. Strain energy or statement that put or the work done by the applied force is stored in the body in form of the elastic potential energy. This elastic potential energy is called here strain energy. ఇది లేకుంటే ఈ స్టేట్మెంట్ కూడా రాసుకోండి. ఆర్ ద వర్క్ డన్ బై ద applied force is stored in a body nothing but here string. Okay, body is in form of the elastic potential energy. This potential energy is called strain energy. ఇలా ఏ ఒక స్టేట్మెంట్ రాసిన సరిపోద్ది. ఓకే, ఫర్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ద స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ అంటే మనకి ఇక్కడ ఇప్పుడు మనము స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీకి ఫార్ములా రాయాలి. అది ఎలా వస్తుందో చూడండి. వన్స్ అగైన్ స్టేట్మెంట్, స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ స్టేట్మెంట్. ద ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ఏ బాడీ డ్యూ టు ఇట్స్ deformation is called strain energy, or the work done by the applied force on the body. Here force is stored in form of the
elastic potential energy. This elastic potential energy is called as here strain energy. Now expression for the strain energy. Okay, expression for the strain energy. First of all, this statement note cheskondi. Okay, expression for the strain energy. Now expression for the strain energy. Here first of all, rigid support. This is a rigid support. RS is a rigid support. The string of suspended from the rigid support. The string is here. The length of the string. This is the string. One end is fixed to the rigid support. Here another end loaded some weight or applied force of the another end. Ante ఆ రిజిడ్ సపోర్ట్కి ఆ తీగను ఒకవైపు బిగించి ఇంకోవైపు లోడ్ని లేదా అప్లైడ్ ఫోర్స్ని అప్లికేషన్ చేసినట్టయితే ద లెంత్ ఆఫ్ ద దిస్ లెంత్ స్ట్రింగ్ ఇయర్ ఎల్, ద లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ ఇయర్ ఎల్, ద ఏరియా ఆఫ్ ద క్రాస్ సెక్షన్ ఇయర్ ఏ, ద ఏరియా ఆఫ్ ద క్రాస్ సెక్షన్ ఇయర్ ఏ, ద అప్లైడ్ ఫోర్స్ ఆన్ ద this cross section of the wire, applied force here F. Okay, F. Now the elongation of the in the string after applied the force, the elongation of the in the string, this is a, for example, elongation. This is a here is a extension of the wire or elongation in the string because of the due to the applied force. Now expression, L means length of the string, A means area of cross section of the wire, F means applied force, RS means a rigid support. Now here let 4 mark question, very important question ఇది 4 marks in AP or TS. ఏపీలో కానీ మనకి టీఎస్లో కానీ రేర్గా అడిగే క్వశ్చన్ ఇది. ఇక ఇది స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ. లెట్ L be the length of the wire, and E be the small e, extension or elongation in the wire, extension or elongation. E be the extension of the wire. Okay, when a force F applied on the area of the cross section, when a force F applied on the wire. Now the force is increased uniformly. Here now the elongation also increased because of the applied force. అంటే మనం ఇక్కడ ఈ యూనిఫామ్ ఫోర్స్ని ఇంక్రీజ్ చేసినట్టయితే ద ఎలాంగేషన్ దీని యొక్క సాగుదల అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ ద దిస్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఆర్ అప్లైడ్ ఫోర్స్. నౌ లెట్ ఏ force F is increased uniformly from magnitude from 0 to
here F 0 to F. ఎక్కడికి దీని ఫోర్స్ ఇనిషియల్ ఫోర్స్ F is equal to 0. Initially F is equal to 0. The final force here F. The magnitude of the force increased from 0 to here 0 to here F. Increased to 0 to F. Now the average force on the wire. Okay. Now the average force on the wire is equal here 0 plus here F by 2. Average force here 0 by 2, 0 plus F by 2. That is equal to here average force is equal to here F by 2. This is the average force. అంటే మనం ఇక్కడ ఫోర్స్ని ఎక్కడికి నుంచి ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వచ్చినాం, 0 నుండి ఎక్కడ వరకు పెంచిన దాన్ని యూనిఫామ్గా పెంచినాం. ఎక్కడ వరకు అమ్మా F వరకు పెంచినాం. ద ఎలాంగేషన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్ ఇయర్ E. ద ఎలాంగేషన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్ ఇయర్ E. Now the work done by this applied force. The work done by the applied force. Note this one. As it is రాసుకున్నాం మన 4 మార్క్ క్వశ్చన్ ఇలా రాసేసే కొద్ది. Now the work done. Yeah, work done. Work done is equal to average force into average force into extension in the wire or elongation in the wire. Yeah? Average force into elongation. This is a extension. Okay, దీని ఏమంటున్నాం మనం ఇంకోటి extension లేదా elongation. The elongation here E. The average force here F. Average F by 2. Now note this one. The work done is equal to W is equal to average force into elongation. Here elongation nothing but to small e. The small e indicates the సాగుదల. ఏ సాగుదల? తీగ యొక్క సాగుదల. Okay. Now 4 mark question here. Work is equal to work done is equal to here average force into elongation. Average force into here elongation. Therefore here average force is equal to F by 2. Here this is a substituting. So simplifies here work is equal to F by 2 into here E. E means here elongation. Now this equation 1 by 2 into F by A into E by capital L. Here capital L. That means here into AL. అంటే దీన్ని ఏం చేసినాం, the multiply and divide with volume of the wire. అంటే ఆ వైర్ యొక్క ఘనపరిమాణాన్ని గుణించి భాగించిన, ఈ ఈక్వేషన్ అనేసి గుణించి భాగించిన. సో హియర్ వర్క్ డన్ W is equal to 1 by 2 force by area. Force by area indicates this is represented stress. So this is a force by area, that is equal to here stress, and elongation by original length. Strain, the strain is defined as the ratio between change in longitudinal extension by original length, that is equal to here strain, longitudinal strain. So this is a strain into volume. This is a volume. Okay, volume. Now this energy, this work is stored in the wire in form of the potential energy. This potential energy is called here strain energy. So this is your statement already మనం చెప్పిన కొద్ది, this work is stored in a wire
wire in form of potential energy is called here, this called strain energy. This called here strain energy is equal to 1/2 into the strain energy, that is equal to U. The strain energy here indicates, for example, U is equal to 1/2 into stress into your strain into volume into your volume. This is a strain energy is equal to here half into stress into strain into volume, half into stress into volume. Now the strain energy per unit volume, now the strain energy per unit volume is equal to U by V is equal to, this is a V, volume is here V means here the volume of the wire, మనం ఇక్కడ ఫోర్స్ ని అప్లికేషన్ చేసినట్టయితే సాగుదల అవుతుంది, elongation is increased because of the force is increased. Now the volume of the wire is constant, అదే ఆ వైర్ యొక్క వాల్యూమ్ ఇక్కడ చూస్తున్నట్టయితే కాన్స్టాంట్గా ఉంటుంది. సో the strain energy per unit volume is equal to 1/2 stress into your strain. This is a strain energy per unit volume, note this one, then రాసుకోండి strain energy per unit volume. Now in terms of Young's modulus stress and strain, దీన్ని మనం ఎలా రాయాలి? Young's modulus and stress and strain గా రాయొచ్చు. ఇక్కడ వరకు 4 మార్క్స్ ఇక్కడికి సరిపోద్ది, ఇంకాస్త ఎక్స్టెన్షన్ చేస్తుంది దీన్ని. Now here unit U by V means strain energy per unit volume is equal to 1/2 into stress into strain. But here Y is equal to stress by strain. Y is equal to Young's modulus. Here Y is a Young's modulus. So here Y is equal to stress by strain. So stress is equal to Y into strain, or strain is equal to here, strain is equal to cross multiplication, just stress by Young's modulus, చూడండి ఇక్కడ రెండు ఫార్ములాస్ రాసిన నేను యంగ్స్ ఫార్ములా నుండి. Now stress is equal to Y into strain, or strain is equal to stress by Y. Now first of all this equation strain is eliminated from this equation, అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సమీకరణంలో మనము స్ట్రెయిన్ని రిమూవ్ చేయండి. అప్పుడు స్ట్రెయిన్ రిమూవ్ చేస్తే స్ట్రెయిన్ వాల్యూ సేమ్ వాల్యూ మనకు ఇక్కడ స్ట్రెస్ బై y మీన్స్ యూఆర్ నథింగ్ బట్ యంగ్స్ modulus of the wire. Now here V by U by strain energy per unit volume is equal to 1/2 stress into strain is equal to Y by strain. Here strain is stress by Y, here Y nothing but here Young's modulus. So stress into stress square, so that is equal to here 1/2 into here stress square by Y. This is a one formula. The strain energy per unit volume is equal to of stress square by Y, or in terms of strain
in terms of strain. Now the stress is removed from the equation. అంటే ఇక్కడ మనము ఈ సమీకరణం నుండి స్ట్రెస్ని తొలగించాలి. స్ట్రెస్ యొక్క ఫార్ములా ఇయర్ స్ట్రెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు y ఇంటూ స్ట్రెయిన్. నౌ u by v is equal to here this is removing 1/2 strain into here stress is equal to y into Young's modulus into strain. Here Young's modulus into strain. Now this is a strain scale. So 1/2 y into here strain scale. This one here strain energy per unit volume. This one 4 మార్క్ క్వశ్చన్ మనకి ఇక్కడ వరకు రాసినట్టయితే మనకి 4 మార్కులు వస్తుంది. ఏపీలో కానీ మనకి టీఎస్లో కానీ రావడం రేర్ క్వశ్చన్. ఇది మిస్ అయినట్టయితే మనకి ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటంటే మనకి బిహేవియర్ ఆఫ్ ద వైర్. సో మనకి 29th మన ఎగ్జామ్ ఉంది కాబట్టి ఈ 2 క్వశ్చన్స్లో ఏదో ఒకటి వస్తుంది యాక్చువల్గా. కానీ ఈ ఇచ్చే క్వశ్చన్స్లో డబ్బులు ఇస్తుంది కాబట్టి మనకి యాక్చువల్గా 8 క్వశ్చన్స్ వచ్చేటి 12 క్వశ్చన్స్ ఇస్తుంది మనకి. సో చాయిస్ ఇస్తుంది కాబట్టి కంపల్సరీ క్వశ్చన్ వచ్చే చాయిస్ ఉంటుంది. చాలా జాగ్రత్తగా చదవండి. 4 మార్క్స్ మనకి. ఓకే, నవ్వు ఆఫ్టర్ Poisson ratio. వాట్ ఈస్ ద Poisson ratio? ద డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ద Poisson ratio. అంటే Poisson ratioకి మనకు మిత్ ఫార్ములా కానీ ప్రమాణాలు కానీ ఏమైనా ఉంటాయా? ద Poisson ratio ఎలా డిఫైన్ చేస్తామో ఒకసారి చూడండి. ద Poisson ratio ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద రేషియో బిట్వీన్ lateral construction of the diameter of the wire to longitudinal elongation of the strain. Is called as here Poisson ratio. That means the Poisson ratio is a ratio of two strains. So it is as no units and dimensions. దీనికి మనము ఇది ఒక నిష్పత్తి కావున Poisson ratio అనేది ఒక నిష్పత్తి. దానివల్ల దానికి ఎలాంటి ప్రమాణాలు కానీ ఎలాంటి మిత్ ఫార్ములా కానీ ఉండవు. ద Poisson ratio డిపెండ్స్ ఆన్ ఓన్లీ ఫర్ నేచర్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్. సో ద theoretical values of the Poisson ratio, the theoretical limits of the Poisson ratio is here -1 to 0.5. The theoretical limits of the Poisson ratio -1 to 0.5 and practical limits of the Poisson ratio 0 to 0.5. ఇవి మనకు సూచించినట్టే దాని యొక్క Poisson యొక్క వాల్యూస్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టేట్మెంట్, after that the Poisson the statement and the formula of the Poisson ratio. So note this one, Poisson ratio now Poisson ratio statement. Poisson's ratio. Okay, Poisson ratio. First of all, statement: the ratio between lateral construction of diameter of the wire. The ratio between lateral construction of strain to the longitudinal elongation of strain is called as here Poisson ratio. First of all, with diagram, మనం ఇక్కడ తీసుకున్నట్టయితే this one here rigid support, this one here rigid support. Okay, the wire is suspended from the rigid support, the length of this wire here L, the original diameter of the wire here D, this is the diameter of the D. Okay, here applied area of the cross section here A, the area of the cross section of the wire A. Now the force is applied of perpendicular to this cross section of the wire. So the elongation
the elongation are produced in the wire. The elongation produced in the wire. For example, ఎక్కడ వరకే సాగింది ఇది, ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకే సాగింది. This is the elongation or extension. Extension or elongation. Okay, elongation is a elongation in the string. Here F is applied force on the area of cross section. This force acting perpendicular to that area of the cross section of the wire. Here D means original diameter of the wire. Now this is the area of the small area, so the diameter of this area here D, delta D. For example, here delta D. Delta D means here the diameter constructed. The diameter is constructed under stress. Under the stress అంటే ఆ స్ట్రెస్ ను అప్లికేషన్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఇక్కడ the diameter కన్స్ట్రక్ట్ అవుతుంది. The construction of the diameter due to or under the stress. So this delta D means diameter after construction of the diameter. The D means here original diameter of the wire. Original diameter of the wire. Now lateral strain is equal to, lateral, first of all this వినండి, lateral strain is equal to change in diameter to here change in diameter to by direct cross the ratio between change in diameter to original diameter of the wire. Original diameter of the wire, diameter of the wire, that is equal to here, this is a delta D by here D. The lateral strain is equal to change in diameter of the wire and original diameter of the wire, that is equal to delta D by D. Here this minus symbol means indicates, the minus symbol indicates diameter is decreasing because of the stress is increased. Stress increase అయినట్టయితే ఆటోమేటిక్గా మనకి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ డయామీటర్ అనేది తగ్గుతుంది. ఎందుకంటే దాని యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ ఇలా ఉన్నది కాస్త కిందికి అప్లికేషన్ చేస్తే ఈ దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది. ఇలా దగ్గర డయామీటర్ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ కన్స్ట్రక్ట్ అవుతుంది అంటే తగ్గుతుంది, డిక్రీజ్ అవుతుంది. డయామీటర్ ఇయర్ డిక్రీజింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ద అప్లైడ్ ఫోర్స్ ఆర్ స్ట్రెస్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద lateral strain is equal to change in diameter of the wire to the original diameter of the wire, that is equal to delta D by D. Next, strain, longitudinal strain. Here longitudinal strain is equal to change in elongation by original elongation means saudala by original length of the wire, ఇక్కడ ఏం రాసిన సింపుల్ చేంజ్ ఇన్ ఎలాంగేషన్ మీన్స్ సాగుదల, లేదా ఎలాంగేషన్ బై ఒరిజినల్ లెంత్ ఆఫ్ ద వైర్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇయర్ స్ట్రెయిన్, లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెయిన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇయర్ చేంజ్ E by L. E means elongation in the string, the elongation produced in the string. Here L means the original length of that wire. So the ratio between change in elongation of the string by original length of the string, this is a longitudinal strain. ఇది మనకి దేనికి వర్తిస్తుంది, ఓన్లీ ఫర్ యూజింగ్ స్ట్రింగ్స్ ఆర్ వైర్. ఓకే, నవ్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి E ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ఎలాంగేషన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్ బై టోటల్ ఒరిజినల్ లెంత్ ఆఫ్ ద వైర్ L. నెక్స్ట్ ద lateral strain is equal to change in diameter to original diameter, this is a lateral strain. So statement Poisson ratio, the ratio between lateral
lateral construction of the wire, construction of the strain to and longitudinal strain is called as here Poisson ratio, is called as here Poisson ratio. Okay, note this one here, the statement, the ratio between, simple చెప్పేస్తున్నా, the ratio between lateral strain to longitudinal strain is called as here Poisson ratio, Poisson ratio. Now statement direct రాస్తున్నాము, Poisson ratio, the ratio between lateral strain to your lateral construction strain, so direct question, lateral strain to the longitudinal strain, longitudinal strain is called your Poisson ratio, Poisson's ratio. Okay, Poisson ratio, that is here Poisson ratio is equal to Poisson's ratio is equal to lateral strain by longitudinal strain, longitudinal strain, this is a Poisson ratio, that is equal to, the Poisson ratio indicates sigma, the Poisson ratio indicates here sigma, so sigma is equal to, implies here sigma is equal to lateral strain means here minus d by longitudinal strain means here E by L, here E means elongation in the string, L means the length of the string, original length of the string, D means the original diameter of the string, here delta D, the construction of the diameter of the string, that is equal to, implies here sigma is equal to this is L minus L delta D by L E D. This is the ratio of the Poisson ratio formula here. Okay, delta means diameter after under the stress, here D original diameter of the wire, E elongation of the wire, A real length of the original length of the wire, so Poisson ratio is equal to minus L D delta D by ED. This is the Poisson ratio formula. So Poisson ratio is a ratio of two strains, so it is no units and dimensions. Numerically, then it is a numerical number, so theoretical, the value of the limits of the sigma minus 1 to 0.5, the practical limits of the Poisson ratio 0 to 0.5. Note this one. So sigma depend on the only nature of the material, now Poisson ratio only depends on, okay, కొన్ని పాయింట్స్ రాస్తా చూడండి ఇక్కడ, పాయింట్ Poisson ratio, Poisson's ratio has no units and dimensions, Next, it is a numerical number, so here the Poisson ratio, Poisson's ratio depends on nature of the material, nature
of the material. Nature of the material. Okay. Next point రాసుకోండి ఇంకోటి. The theoretical value of the limits of the Poisson ratio. Theoretical limits of Poisson ratio. Poisson's ratio is here -1 to -0.5, -1 to 0.5, -1 to here 0.5. Next, the practical value of the practical limits of Poisson ratio. Poisson's ratio is here 0 to 0.5. This is a practical values here 0 to 0.5, theoretical values here -1 to 0.5. Steel, stressing something ఉంటాయి. Okay, this is a Poisson ratio. So Poisson ratio is equal formula is equal minus L delta D by ED. This is a Poisson ratio formula. Okay, and దీంట్లో మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ 4 మార్క్ క్వశ్చన్ ఇన్ ఐపీ, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఆ క్వశ్చన్కి చాలా జాగ్రత్తగా చదవండి. మనకి ఇవి వచ్చేసి ఈ పాయింట్స్ వచ్చేసి మనకి నీట్లో కానీ మనకి మెయిన్స్లో కానీ యూజ్ అవుతాయి. ఫార్ములాస్ మరి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే స్టూడెంట్స్, చదవండి, చూడండి, మన ఛానల్ని చూడండి, ఫ్రెండ్స్ కూడా చెప్పండి. ఓకే, థ్యాంక్స్, ఆల్ ది బెస్ట్ స్టూడెంట్స్.